So, in order to make this agriculture sustainable means you need not depend on any external agency. You are self-sufficient. To make your agriculture, make your farm self-sustainable, organic is not enough. It is necessary, but not sufficient. It has to be organic, of course, but this is not enough. For sustainability, it has to be agroecological. That's why what I am doing, I don't say it's organic. Of course it's organic, zero chemical, but it's also something else. Okay, organic plus something. And this plus something is two. One is zero external input. These two principles. Zero external input. Okay, no input from outside the farm. There are only two external inputs everywhere. One is sunlight, another is rainwater. That is external, okay? It's coming from outside. But sunlight and rainwater, these are the two exceptions. These are natural. Excepting these two, farmers must not bring anything, any material or energy from outside. If you are bringing this, they are unsustainable. Meaning, then you are made dependent on something else continuously. In that case, you are not self-sufficient. Second is, to make it self-sufficient, to make it self-dependent, you have to depend on the farm area. And what are the things? Your own soil, the farm soil, and the biodiversity. Okay, so it is biodiversity based zero external input agriculture. It has to be biodiversity based, means all types of biodiversity. All these grasses, there is no weed. We cannot call anything as weed. We cannot call anything as pest. We have to invite all kinds of insects, spiders, dragonflies, mosquitoes, flies, beetles, dung beetles, and all of these kind of things, and birds, lizards, frogs. Everything should be there, and the more the better. The more biodiversity is there, the stronger your ecosystem. Okay? And then you don't need any kind of pesticide. So farmers are always worried, what if there is a pest outbreak? There are so much of, so many hundreds of aphids coming in, hundreds of this, bollworm coming in. These hundreds of thousands are coming because in your farm, there is no natural enemy. If there are natural enemies, there will never be 100 or 1,000. There will be just 2 or 3. Okay? Forget about your farming. Look at these natural things. All these trees. It's not a forest, right? It's not a dense forest. Imagine a forest that will be extremely complex. But even in this, just about dozen, 2 big trees, 1 climber, most of these are shrubs and most of these grasses. Okay? Can you find any tree where all the leaves are damaged by insects? In any of these trees, any of the herbs, can you find any single plant where all the leaves are damaged by insects, pests? Zero. Or maybe one leaf here, 3 leaves there, 5 leaves there, right? Why? Nobody is spraying pesticides here. Then how come they are not getting pests? Hundreds of pests or thousands of pests? Because kept to nature, nature takes care. All the natural enemies are already there. There will be many kinds of spiders, dragonflies, lacewings, lizards, birds. They will eat all of this. If you copy this natural principle in your own farm, then it becomes agroecology. Then that will be self-sustainable. Then you don't need anything extra from outside. Urea, DAP, superphosphate, seed, pesticide, herbicide, all of these, and irrigation water. Tamil Nadu is not famous for sweet things. Tamil Nadu is not famous for sweet things, right? You have hot things and sour things. Yes. Yes, okay. So I give you an example of this now. You have one restaurant here on this road, anywhere in Tamil Nadu. And they say, we are self-sufficient in masala dosa. Okay? Self-sufficient. Okay?
But we have to bring rice for making dosa from market. We have to make this, the chili and curry leaves and this, things, all this from the market. Okay. But in masala dosa, we are self-sufficient. How does it hear? How does it sound? You are buying everything from the market, but you are saying you are self-sufficient. This is exactly the situation with our government. We say India is self-sufficient in rice and wheat production. Okay. But all these rice varieties are coming from the Philippines, IRRI. All the pesticides are coming from Germany and USA. All the fertilizers are coming from USA. Okay? And this year the government has already declared no phosphate will be manufactured in India. So every phosphorus fertilizer should be imported. Pesticides are all from all these abroad. Even the irrigation pumps. When I was student, that was Tulu pump. You remember, the older people may remember Tulu pump from Japan. Then there was Kirloskar pump, England. Now there are Chinese pumps everywhere. Okay, so from seed from Philippines, pesticides from USA, fertilizer from Germany, and pump sets from all other countries. But in rice production is self-sufficient. This hypocrisy is continuing over the last 50 years. And people are happy that we are self-sufficient in food. Are we really self-sufficient? Look at this in any of these very remote tribal villages. That is the genuine example of self-sufficiency. They never bother to bring anything from outside at all. Not only market, but also outside their village. Anything. Every seed is from their own ancestors, household seeds. And all the local varieties, they don't need any kind of fertilizers, pesticides. They make use of the local biodiversity. That is self-sufficient. நாம் தற்சார்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால், வளம் குன்றாத வேளாண்மை செய்வதாக இருக்க வேண்டும் என்றால், நமக்கு வெளியிலிருந்து எந்த ஒரு வகையான இடுபொருட்களும் இங்கே வரக்கூடாது. ஆர்கானிக் இயற்கை விவசாயம் என்பது சரியானதுதான், ஆனால் போதுமானது கிடையாது. ஆர்கானிக் விவசாயம் என்பது நல்லதுதான், ஆனால் அது மட்டுமே போதுமா என்றால் பத்தாவதாக இருக்கிறது. அதான் நான் அக்ரோ இக்காலஜியில் உயிர்ச்சூழல் விவசாயம் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இயற்கை விவசாயம் என்பது வெளியிலிருந்து எந்த ஒரு வகையான இடுபொருட்களையும் இங்கே பயன்படுத்தாததாக இருக்கிறது, ஆனால் அது போதுமானதாக கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனால் ஆர்கானிக் விவசாயத்திற்குள் வெளியிலிருந்து 2 பொருட்கள் வருகிறது. ஒன்று சூரிய வெளிச்சமாக இருக்கிறது, இன்னொன்று மழையாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த 2 இயற்கை கொடுக்கின்ற காரணத்தால் அதை நாம் கணக்கில் கொள்வதில்லை. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், நமக்கு இன்னும் சக்தி வெளியிருந்து எரிசக்தி மின்சக்தி வெளியிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. மின்சக்திக்கு நாம் அதுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடப்பதாக நாம் இருக்கிறோம். இப்படி இருப்பது என்பது சுயசார்பாக இருப்பதாக அர்த்தம் கிடையாது. இப்படி இருப்பது நாம் உன்னை சார்ந்து இருப்பதாக தான் அர்த்தமாக இருக்கிறது. விவசாயம் என்பது மண்ணும் மண்ணை சுற்றிலும் அந்த நிலத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறு வகையான நூற்றுக்கணக்கான உயிரினங்களும் சேர்ந்ததாக இருக்கிறது. அந்த உயிர் சூழல் இருக்கிறது. அந்த உயிர் சூழல் தான் இங்கே நிறைய நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வருகிறது. எவ்வளவு நிறைய தாவரங்கள், விலங்குகளும், பூச்சிகளும், சிறு சிறு உயிரினங்களும் இந்த நம் பண்ணைக்குள் வர முடியுமோ அத்தனையும் நாம் வர வைக்க வேண்டும். அதுதான் சிறந்த விவசாயமாக இருக்க முடியும். மோர் பயோடைவர்சிட்டி என்பது அதிக உயிர் சூழல் என்பது அதிகமான உற்பத்தியாக இருக்கிறோம். இங்க இருக்கின்ற சுற்றி நிறைய தாவரங்களை பார்க்கிறோம், மரங்களை பார்க்கிறோம், அங்குண்டிக்கிறோம், மரங்களை பார்க்கிறோம், நிறைய புல்மரங்களை எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இதில் எதிராவது நிறைய பூச்சி தாக்குதலை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? பார்க்கவில்லையே. ஏன் இல்லை? இங்கே அந்த பூச்சி, அந்த தாவரத்தை சாப்பிடக்கூடிய பூச்சியை உண்ணக்கூடிய பூச்சிகள் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. அல்லது விலங்குகள் இருக்கின்றன. அது பறவைகளாக இருக்கலாம், அது பள்ளியாக இருக்கலாம், ஓனானாக இருக்கலாம், முடக்காக இருக்கலாம், ஒரு தவளையாக இருக்கலாம், ஒரு சிலந்தியாக இருக்கலாம். இப்படி நிறைய இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதையெல்லாம் அவைகள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே இங்கே அதெல்லாம் வருவதில்லை. ஆகவே இங்கே இயற்கை பூச்சி தாக்குதலை இயற்கை சமன் செய்து கொள்கிறது.
இதை இருந்து காப்பி எழுதியதை அப்படியே நாம் பார்த்து புரிந்து கொண்டு நாம் பண்ணையில உருவாக்குவதாக இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டிலே மசாலா தோசை நாங்கள் உற்பத்தி செய்வதை நாங்கள் சுயசார்பு விட்டோம் என்று நாம் மாறுதட்டி கொள்ளலாம். சரி, மசாலா தோசை தயாரித்தை நாம் சுயசார்பு இருப்பதாக ஒத்துக்கொள்வோம். சரி, அரிசி எங்கிருந்து வந்தது? நான் மானாமதுரையிலே அல்லது திருச்சியிலே கடையிலே வாங்கி வந்தேன். மிளகாய் நான் அந்த கடையிலே வாங்கி வந்தேன். உப்பைக்கு நான் கடையிலே வாங்கி வந்தேன். எல்லாவற்றையும் கடையிலே வாங்கி வந்து விட்டு இங்கே மசாலா தோசை மட்டும் நம்ம சுயசார்பு அடைந்து விட்டால் எப்படி அடைதுன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருக்கிறது. நம்ம அரசாங்கங்கள் இந்த நெல் சாகுபடியில் நாங்கள் சுயசார்பு அடைந்து விட்டோம் என்று, எங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் தண்ணீரை அடைந்து விட்டோம் என்று சொல்வது. நமக்கான அந்த நெல் ரகங்கள் பிலிப்பைன்ஸ் இருந்து வந்தது, சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து வருகிறது. நமக்கான அந்த பூச்சிக்கொல்லி களைக்கொல்லி எல்லாம் வந்து ஜெர்மனிலிருந்து வருகிறது. ரசாயன உரங்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து வருகிறது. ஆனால் நாம் வந்து நம்ம அரசாங்கம் சொல்கிறது 15 ஆண்டுகளாக நெல்லில் நாம் சுயசார்பு அடைந்து விட்டோம் என்று நம்ம சொல்லிக்கொண்டு நம்ம ஏமாற்றிக் கொண்டே இருக்கிறது. 15 ஆண்டுகளாக இப்படிதான் நம்ம ஏமாந்து கொண்டே இருக்கு. ஆனால் இந்த பழங்குடியை பார்க்க வேண்டும். அந்த பழங்குடி விவசாயி பார்த்தால் நெல் விதை அவனிடம் இருக்கிறது, அவன் உழைப்பு இருக்கிறது, அறிவு இருக்கிறது. அவன் தேவையான எதையும் வெளியிருந்து வாங்கவே கிடையாது. அவன் கலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கலைக்குழியை போடவில்லை, பூச்சியை கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பூச்சிக்குழியை எல்லாம் பயன்படுத்தவில்லை. அவன் விதைக்க நெல் தானாக வருகிறது. அதுதான் அக்ரோ இக்காலஜி, அதுதான் உச்சபட்ச இயற்கை விவசாயம் என்பது. So to make your farm agrobiodiversity rich, that is agroecology, is possible. As I said, it has to be rich in biodiversity and zero external input. For biodiversity, when we say biodiversity, it's not any type of thing. Not just biodiversity means not only crop and non-crop. It should be rich in 3 levels. I have 3 levels. 3 levels of biodiversity. First level is ecosystem level. So in the same farm, you should have different levels of plants. Okay, in this field, you see, there's big tree there, babul tree. That is the top layer. Middle layer is this, see, small flower here, Polyalthia. This yellow flower in front, that is middle. And the ground level is grass, all the grasses. So you have in this ecosystem, you have 3 levels. In a dense forest, there are 8 levels. Okay? Big trees, smaller trees, even smaller trees, shrubs, small shrubs, and then herbs, and then grasses, and also climbers. In your home gardens, traditional home gardens of Kerala and Tamil Nadu, they are famous. Kerala home gardens and Tamil Nadu home gardens, traditional home gardens. In I don't know about Trichy, I have not visited Trichy before, but many places, traditional home gardens contain many types of fruits. Food trees, palms, coconuts, areca nuts. These are the tallest trees, right? All kinds of palms. After that, below that level, also big trees like mango, jackfruit, very old mangoes and jackfruits, right? After that, next level would be papaya, banana. Is it? Then next level would be climbers. All kinds of, ridge gourd, bottle gourd, climbers, all of these. Next lower level would be all kinds of, beans, different kinds of beans. Lower still would be all kinds of, herb layer, turmeric, chili, ginger, isn't it? Brinjal, all of these. And last would be grasses. That's also very complex. And in the traditional home gardens, nobody used any pesticides. Why? Because of this complexity. This is ecosystem level. Biodiversity at ecosystem level. Second is at species level. How many species? Okay. So you have coconut, palm, brinjal, ginger, chili. All of these is species diversity. But not just plant. Also animals. Animals of all kinds of classes. Different kinds of insects, different kinds of spiders, lizards, birds, mammals. What are the mammals in a farm? What are the most common mammals? In the forest areas, there will be
many kinds of, even monkeys can come, deer can come, wild hogs can come. But in the standard farms, what are the most common mammal? Cow. No, cow is not grazing in your rice farm. But in the rice farm or your millet farm, what are the most common wild animals? Rat. Yes, rats and mice and squirrels. Okay, in some cases, palm civets. Isn't it? So these are mammals. It's a task and duty of the farmer to keep the habitat ready for them, invite them. Okay, and then many birds. If you are very lucky, you'll find different kinds of owls also. Owls will take care of the rats and mice. Okay, and nightjars. There are different kinds of, in different states there will be different villages, there will be different types of birds, different species, but you have to take care of all the species, animals and plants on all levels. That is species diversity. Then within the crop species, if it is rice, it should be at least 2 or 3 varieties of rice in the same farm. If it is millets, there should be at least 4 or 5 varieties. Brinjals, 2-3 varieties. Okra, 2-3 varieties. Chili, 2-3 varieties. If you have this is called genetic diversity. Within the same species, you have different varieties. Okay? So, it would be ideal if you get more and more varieties. If you have 15 varieties of rice, 3 varieties of chili, 5 varieties of brinjal, 8 varieties of okra, you are absolutely solid, self-sustainable. But you should begin with at least now, you increase the number, as many as possible. So, genetic diversity for each crop species, species diversity of crop and non-crop, species of plants and animals, not only domesticated animals. Okay? Wild animals means not just big animals, even small insects, ants, spiders, all of them. Okay? And the non-crop species, I call it companion species. All kinds of grasses that new farmers, modern farmers are calling them weeds. Okay? So invite the weeds. So Selvam and there are the 4-5 friends here. They have visited our farm. Over the past 25 years, we have never removed any single crop, any single plant as weed. We never manage weeds. Okay? So and so far we have never used any kind of pesticide, no kind of fertilizer, and that is because it is biodiversity based, zero external input agriculture. Okay. So these are the methods. I cannot explain all these things, but these are the basic principle. It has to be zero external input for seed or any other material. And when you say zero external, it's not only material but also energy. If you are using huge size of pump set for irrigation, especially from groundwater, it's not sustainable on the long term. On the long term, you are depleting the groundwater. Then again, you have to go deeper and deeper and deeper. This has happened in all over Tamil Nadu, all over Bengal, the same thing. Okay, and every year the water table goes down by 3 meters. Every day, average 3 meters. In some cases, 5 meters every year. In some case, in average all over India, it is 3 meters every year, going down and down. That's not sustainability. Which means you have to go deeper, which means it's more costly, and you are depleting this water increasingly. It's not sustainable. So, pump set is an external machine. To run the pump set, you have to burn the fuel, whether diesel or petroleum or kerosene, whatever it is. It's external. Okay? Anything that you are, even if you are running a tractor, that is also an external machinery. You cannot manufacture it on your home. If it is damaged, for repairing, you have to call an external expert, mechanic. It's not external, it's also external input. And to run this tractor, you need fuel, fossil fuel. And this fossil fuel is the primary cause of all this global climate change, climate crisis. So, at the one hand, we'll say, we don't want this climate change, but for our own production, we are always using petrol and fossil fuel is not sustainable. So I repeat,
For sustainability, it has to be zero external input, means zero seeds from outside, zero chemicals from outside, okay, and zero machinery, zero fossil fuel, because these are all from outside, which also means zero external export input. Right? You don't have to wait for an agricultural officer or an agriculture university professor or agriculture extension officer to advise you, or this insect you spray this much, not 2 doses, 3 doses. This is external export and even external organic export. yes, even external organic export. Okay. So, or zero budget natural farming, and some experts say zero budget, but you need 2 cows. How this price of 2 cows can become zero budget, I don't know. Anyway, so these have to be kept to your own self, and for that we have to recuperate farmers' own self-respect. If the farmers are confident that I can do this with this kind of farm, with this type of biodiversity, and I have this intelligence to amplify this. I have this intelligence and creativity to manage this in such a manner that it will sustain not only me for 1 year, but for 100 years across 3 generations. That confidence is the basic requirement. This is why in the beginning I took 10 minutes to explain this now. Farmers are capable, farmer has this power and intelligence. We only have to recuperate our own self-respect and confidence. Then everything will be sustainable. ஆக பண்ணை நிறைய பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய இடமாக நம் பண்ணையை மாற்றி அமைக்கும். அதுதான் மிக முக்கியம். ஆகவேதான் அந்த ஜீரோ வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்றியம் இங்கே நம்ம பண்ணைக்கு தேவையில்லை என்பதாக இருக்க வேண்டும். நம் பண்ணையை பல்வேறு அடுக்குகளாக நாம் பார்க்க வேண்டும். நிலத்தை பல்வேறு அடுக்குகளாக பார்க்க வேண்டும். இங்கே உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்களேன், அங்கே ஒரு மரம் இருக்கிறது, ஒரு பபுள் ட்ரீ இருக்கிறது, பக்கத்திலே அது கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிறது, பக்கத்திலே மஞ்சள் நிறத்திலே மஞ்சள் நிற செடி இருக்கிறது, அதுக்கு கீழே புற்கள் இருக்கிறது. இங்கே 3 அடுக்குகள் இருக்கிறது. ஒரு நல்ல வளமான காட்டுக்குள் பார்த்தால் அது 8 அடுக்குகளாக இருக்கும். பெரிய மரங்களாக இருக்கும், அதற்கு சிறிய மரங்கள், அதை விட சிறிய மரங்கள், அதை விட சிறிய மரங்கள், அதற்கு பிறகு தாவரங்கள், அதற்கு பிறகு புற்கள், அதற்கு கொடிகள், இப்படி ஏறத்தாழ 8 அடுக்குகள் இருக்கும். கேரளாவிலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற பல பகுதியிலும் இருக்கின்ற வீட்டு தோட்டங்கள் கூட இப்படித்தான் 7-8 அடுக்குகளாக இருக்கிறது. பாக்கு இருக்கிறது, தென்னை இருக்கிறது, அதை ஒட்டி கொடிகள் இருக்கிறது, அப்புறம் மாமரம் இருக்கிறது, வாழை இருக்கிறது, இப்படி வெவ்வேறு அடுக்குகளாக இருக்கிறது. பீன்ஸ் இருக்கிறது, அதுக்கு பிறகு மிளகாய் இருக்கிறது, கத்திரி இருக்கிறது, வெண்டை இருக்கிறது, அதுக்கு பிறகு தரையொட்டி படரக்கூடிய புதினா இருக்கிறது. இப்படி 7-8 அடுக்குகளாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்படி நம் பண்ணையை வெவ்வேறு வகையான உயிர்ச்சூழல் மண்டலங்களாக நம்ம வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதற்கு பிறகு இங்கே எதுவும் வராது. நாம் அதை ஒட்டிதான் நாம் இங்கே இந்த பன்முகத்தன்மை தான் காம்ப்ளெக்சிட்டி. வெவ்வேறு வகையானவைகள் இங்கே இருக்கிறதால் ஒன்றை காப்பாற்றிக் கொள்வதாக இருக்கிறது, ஒன்றை பாதுகாப்பதாக இருக்கிறது, ஒன்றை உதவுவதாக இருக்கிறது. இதே போலவேதான் பல்வேறு வகையான விலங்குகளும் நம்ம பண்ணைக்குள் வர வேண்டும். நாம் பாலூட்டிகளை பற்றி சொல்ல போனால் நம்ம தோட்டத்தில் பார்த்தால் எலி இருக்கும், முயல் இருக்கும், இதெல்லாம் வெவ்வேறு வகையான பாலூட்டிகள் இருக்கிறது. இந்த இலையை சாப்பிட்டு உடனே ஆந்தை வந்துடும், இரையாடிகள், நைட்ஜார் மாதிரியான இரவு பறவைகள் எல்லாம் வந்துவிடும். இப்படி வெவ்வேறு வகையான இருக்கும். ஆக அந்த உயிர்ச்சூழல் என்பது வெறும் தாவரங்கள் மட்டுமில்ல, விலங்குகளும் சேர்ந்து இருப்பதாக இருக்க வேண்டும். அதே போல ரகங்களும் வெவ்வேறு வகையான ரகங்கள் இருக்கணும். ராகியா இருந்தால் ஒரு 4 ரகங்கள் இருக்கும், நெல் 3 ரகங்கள் இருக்கும், கத்திரி 2-3 ரகங்கள் இருக்கும். ஒவ்வொரு வகையான பயிரிலும் வெவ்வேறு வகையான ரகங்கள், இது ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி என்று சொல்லுவோம். இப்படி இது அத்தனையும் இங்கே பெருகி இருக்கின்ற பொழுதுதான், ஒரு பெரிய அளவில் இருக்கின்ற வெவ்வேறு வகையான வேறுபாடுகளும் இருக்கின்ற பண்ணைகளாக இருக்கின்ற பொழுதுதான் அது ஜீரோ இன்புட் பயோடைவர்சிட்டி ஃபார்மாக பரிணமிக்க முடியும். அதே போலதான் வெளியிலிருந்து நமக்கு அந்த தோட்டத்திற்கு தேவையான தண்ணீரை இறைப்பதற்கான மின்சாரம் கூட, அல்லது சக்தி கூட நமக்கு வெளியிருந்து வரக்கூடாது.
அது மின்சாரமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது டீசலாகவும் இருக்கலாம், வேறு எதுவாக நடக்கும். அந்த சக்தி கூட நமக்கு வெளியிருந்து வரக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது. தமிழ்நாட்டில் மேற்கு வங்கத்தில் இந்தியா முழுவதும் ஆண்டுக்கு 3 மீட்டர் அளவிற்கு தண்ணீர் கீழே இறங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. நம்ம நிலத்திலிருந்து அவ்வளவு தண்ணீரை எடுத்து விவசாயம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். இப்ப ஆண்டுக்கு 3 மீட்டர் தண்ணீர் கீழே இறங்கி கொண்டிருந்தால் அதற்கு பேர் வளம் கொண்டாத வேளாண்மை கிடையாது, நிலத்தை வேளாண்மை கிடையாது. ஆகவே நமக்கு 0 விதை, வெளியிலிருந்து எந்த விதையும் வரக்கூடாது, வெளியிலிருந்து எந்த இடுபொருட்களும் வரக்கூடாது, வெளியிலிருந்து எந்த எரிசக்திக்கும் வரக்கூடாது, வெளியிலிருந்து எந்த அறிவும் வரக்கூடாது. அது இயற்கை விவசாய அறிவாக இருந்தாலும் இயற்கை விவசாய எக்ஸ்பர்ட் கூட வெளியிலிருந்து வரக்கூடாது. அதற்கான அறிவு நம்மிடமே இருக்க வேண்டும். அப்படி வெளியிலிருந்து வந்தால் அது சுயசார்பு இருப்பதாக, தற்சார்பு இருப்பதாக இருக்காது. 0 பட்ஜெட் விவசாயம் என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கும் 2 பசுமாடு வாங்கி வைத்த 2 பசுமாடை வாங்கி வைத்த பிறகு அதை எப்படி 0 பட்ஜெட்டாக இருக்க முடியும்? ஆகவே நாம் இங்கே செய்ய வேண்டியது, நாம் சொந்த காலில் இருக்கிறோம் என்கின்ற ஒரு சுயசார்பை, அந்த உணர்வை, ஒரு திமிரை நாம் விவசாயிடம் மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும். இந்த விவசாயிடம் அந்த திமிர் இருந்தது, நான் என் காலில் நிற்கிறேன் என்கின்ற திமிர் இருந்தது, அது இப்போ இல்லாமல் போய்விட்டது. அதை நாம் மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும். அதை உருவாக்கினால், அதை தொடர்ந்து உருவாக்கினால் அடுத்த 3 தலைமுறை அப்படியே இருக்கும். இது 3 தலைமுறைக்கு முன்பு அழிந்தது. நாம் இனிமேல் இப்படி தொடங்கினால் அடுத்த 3 தலைமுறைக்குள் இது முழுமையும் உருவாக்கி விட முடியும். When we say 0 external input, it's also no input in terms of finance. Okay. Farmers should not take external money as loan, for example, whether it's bank loan or microcredit from NGOs, any type of loan. Okay. There are political parties who are, someone is now saying no, subsidy should be increased. Some parties say subsidy should be decreased. Nobody says there should be no subsidy at all. Now tell me, why should the farmer need any subsidy for? If you are not using urea, if you are not using DAP, if you are not buying any of the pesticides or herbicides, what do you need to buy? So that for 100 rupees you need 40 rupees subsidy or 20 rupees subsidy. You don't need any of these. If you are not using pump set for irrigation, then why do you need any of this money to bank loan to buy this? Majority of the farmers, especially in North India, majority of the bank loans to farmers are actually spent in buying motorbike and cell phone. Nothing goes into agriculture. And the majority of these agricultural loans and not bank loans are from money lenders, individual money lenders at 100% interest. And that happens in Andhra Pradesh, for example, and in Odisha also, 100% interest. And that is only to buy BT cotton seeds. Is that sustainable agriculture? It's a kind of lottery. It's a gamble. It's a gambling. So you want to play a gamble, and for that you need money. Okay? It's like, a young boy, he steals further from his money, borrows money from his uncle, and then makes this kind of gambling. Satta. So it's like that. In maybe after 3 years he wins the jackpot. It's the gambling. Agriculture is not a gambling. It's our culture. It's a science, and it's a very serious activity. It's not just luck and gambling. Okay? So majority of these cases of external input in the form of money also cannot be sustainable at all. So when we say 0 external input, it's 0 material, 0 energy, and 0 money. Okay? Only then the farm we can call sustainable. Okay? So the target should be that. I'm not expecting every farmer to become that in one day, in 1 year. But majority of the farmers who are depending on traditional resources are already achieved this. Excepting when he is very greedy. He is not happy with 2,000 rupees income or 20,000 rupees income. He aims 20,000 is not enough. I need 200,000 by 1 month. Okay, that's not need. That is greed. Okay? I'm not saying money is not necessary. I'm not saying money is not important. But how much of this money? I'm thirsty, I need water. But if someone says, I'm thirsty and I need Coca-Cola only every day, that is unsustainable and stupid. Okay. So, for that only we need extra money. So this
Once we get this kind of, and many farmers, not only for the greed, but also lack of confidence that we may not be able to earn enough from this, so let's buy this high yield variety or BT cotton or GM crop, whatever. That's because, again, not only greed, but also lack of self-confidence and self-respect that compels them to depend on external agencies, not only the seed dealer and pesticide dealer, but also bank or money lenders to get this kind of money. Okay? And the parties who support this type of farming, they take many votes because the farmers agree or they are in favor, our favor. Okay? Anyone who says that we don't need subsidy, don't give the subsidy at all. Keep this, the price of urea extremely high so that the farmers can realize that this is the real cost of agriculture. It's not subsidized cost. It's not 40 rupees, it's actually 200 rupees. Then they will realize, why should we spend this 200 rupees? We should rather spend our own resources on the farm. Then they will be motivated to create something on their own farm. Okay? Rather than making them dependent on this supply and telling them, your savior is sitting out there in Delhi or in Washington DC. Those are the people they are the bosses. They are giving you this subsidy because so that you can buy this machine from this company and this chemical from this company and bank loan from this, okay, or loan from this, or even NGO, microcredit from this people. You can, whether it's micro or macro, credit is credit. You have to repay with interest, and that is not sustainable. Okay? So this is the mindset. I was only making this. Now I gave this the principle of sustainable agriculture, but also not only agriculture, but sustainable culture as well. When we say sustainable culture, that means its own self-respect, respect to your own farm, respect to your own resource, respect for your own family, and care for your own family members. So that even a drop of this chemical is going to harm my children, okay, my in-laws as well, because they are also, and my friends who are having tea in the evening. And the tea, the milk that I am adding in this is poisoned. This consciousness must be there. That's culture. Okay. With this, loss of sustainability in agricultural thinking, we have also lost this culture. Care for the people, our own people. Forget about the country. Even our own family members and friends, we don't care and help for. Third one, and this is the last one that I mentioned about this culture, is a food culture, taste. In Tamil Nadu, I have this document published in 19th century by two English gentlemen, agricultural officers. They recorded at least 3 varieties. I don't remember those names, but I have this noted down somewhere. I'm not showing the slides. In the slides, I was scanning the slides. You could see them. Very fortunately, I have one variety on my own farm. I'm conserving and giving the seeds to the farmers. 3 varieties of rice which were specially grown for idli. And the idli was so fluffy, floury, and very soft, cotton-like, very soft, fluffy. This is culture. This was our Tamil Nadu's culture that every Tamil should be proud of. We have this type of idli that is not found elsewhere. But where is that variety? Okay. That variety is lost, and therefore nobody can eat that one. So that culture, part of this food culture, is lost forever. It's not just Tamil Nadu. It's the same story everywhere, in other states also. For rice pudding, payasam, kiram, different kinds of rice, baked rice sweets. For each of these items, there was one special variety. And those varieties are all gone. Now everybody is cooking everything with IR36 and Ratna. Okay. And we are satisfied that we are feeding people. So this, apart from this, the other material loss, we're also losing our culture and taste. And this is the reason when people go for McDonald's is the best food in the world. Okay, it's because we have lost our best foods. Our young generation are not taking those best tastes that we have tasted. Okay, that's another loss of our food culture. So agroecology, this target is that you have to bring back sustainability not only on the production system,
but also the cultural systems, including food culture. But the basis of all of this is that you have to, every farmer and their children have to cultivate their own self-respect, that we are capable of doing this and we can do it. Thank you. அந்த சுயசார்பு என்கின்ற விதத்திலே வெளியிலிருந்து நமக்கு பணம் வருவது கூட சுயசார்பாற்றது, கடனாக வருவதும் சுயசார்பாற்றது. அந்த கடனை தருவதற்காக வங்கிகள் இருப்பது, வங்கிகள் நமக்கு நிறைய கொடுத்து, பெரிய வங்கிகள் அந்த மைக்ரோ கிரெடிட் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு சிறு நிறுவனங்கள் மூலம் கிராமங்கள் கொடுத்துட்டார்கள். அதுவும் சரியானது கிடையாது. அதுவும் நம்ம தற்சார்புக்கு உதவக்கூடியதாக கிடையாது. ரசாயனங்கள் மட்டும் வெளியிருந்து வருவது கிடையாது, பணமும் வெளியிருந்து வரக்கூடாது. நாம் யாரும் எதற்கு மானியம் வேண்டும் எங்களுக்கு என்று நாம் யாரும் எந்த விவசாயம் கேட்பது கிடையாது, எந்த விவசாய சங்கமும் கேட்பது கிடையாது, எந்த விவசாய அரசியல் கட்சி தலைவரும் கேட்பது கிடையாது. அந்த ரசாயனங்களுக்கான மானியம் இல்லாமல் ரசாயனத்துடைய விலை ஏறி போயிருக்கும். எவரும் வாங்கி இருக்க மாட்டார்கள். எவரும் வாங்கியிருக்காவிட்டால் அந்த தொழில் நடந்திருக்காது, இந்த ரசாயன விவசாயம் இருந்திருக்காது. அந்த ரசாயன விவசாயம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாமெல்லாம் கடன் வாங்கி விவசாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமை உருவாக்கினார்கள். கடன் வாங்கி இருந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். எனக்கு தெரியும் நிறைய இடங்களில் குறிப்பாக வட இந்தியாவில் விவசாயத்திற்காக கடன் வாங்கி கொண்டு வாகனங்கள் வாங்கி கொண்டிருக்கின்ற விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்துவது. விவசாயத்திற்காக கடன் வாங்குகின்ற சிறு குறு விவசாயிகள் அது 100% வட்டிக்கு வாங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தெலுங்கானாவிலும் ஆந்திராவிலும். இதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இங்கே தேவை அந்த தற்சார்பு என்பது சுயமரியாதையும் சேர்ந்து இருப்பதாக இருக்க வேண்டும். சுயமரியாதையும் சேர்ந்து இருந்தால் மட்டுமே அது வர வேண்டும். இவையெல்லாம் நாம் மறந்து விட்டோம். இந்த விவசாயத்தை நாம் ஒரு சூதாட்டமாக மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள். அந்த சூதாட்டமாக மாற்றி அமைத்தால்தான் நிறைய வாங்கி போட்டு வந்து விடுமா என்று பார்த்துக்கொண்டே சூதாட்டமாக தொடர்ந்து இதை நடத்தி கொண்டே இருக்கின்றோம். அந்த சூதாட்டத்தின் விளைவு 2000 ரூபாய் வந்தால் போதுமா? இல்லை, 20,000, 2 லட்சம், 20 லட்சம் எதுதான் எல்லை நமக்கு? நான் பணம் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் பணம் எதுவரை எனக்கு தேவை என்பது, என் குடும்பத்துக்கு தேவை என்கின்ற புரிதல் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அந்த புரிதல் இங்கே உருவாக்காமல் உருவாக்க அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை. ஆகவே இந்த சூதாட்டம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆகவே தான் இந்த அரசியல் கட்சிகள் அத்தனையும் இதை பற்றி பேசிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் இந்த கடன் கொடுப்பதும் மானியம் கொடுப்பதும் அரசியல் கட்சிகள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் அவர்களுக்கு விவசாய ஓட்டு கிடைக்கும். இவைகள் விலையெல்லாம் அதிகமாக இருந்தால் தான் அவருக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த ரசாயன உரங்கள் விலையெல்லாம் அப்பொழுது நிறைய மானியங்கள் இருக்கும். டெல்லியில் இருக்கின்ற தலைவர்களுக்கும் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற தலைவருக்கும் அது வசதியாக இருக்கும். ஆகவே எல்லாவற்றையும் மாற வேண்டும். நான் இங்கே இயற்கை விவசாயத்தை பற்றிய கொள்கைகளை அடிப்படைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். உயிர்ச்சூழல் விவசாயம் பற்றிய அடிப்படைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். அதிலே நாம் மிக முக்கியமாக தேவை நமக்கு நம்முடைய பண்ணையை மானசீகமாக மதிக்க தெரிய வேண்டும். நம்மை நம்ம மதிக்க தெரிய வேண்டும். சுயமரியாதையோடு நம்ம மதிக்க தெரிய வேண்டும். நம் பண்ணை இருக்கின்ற வளங்களை நம்ம மரியாதையோடு மதிக்க தெரிய வேண்டும். வளங்கள் என்று சொல்லுவது வெறும் நிலம் மட்டும் கிடையாது, அந்த பூச்சிகளும் சேர்த்துதான். அந்த பூச்சிகளும் இந்த பண்ணையின் வளம் தான். ஆகவே நமக்கு இது ஒரு உண்ணம் கூடுவை நம்ம உணர வேண்டியது என்றால், நான் யாருக்கும் நஞ்சை கொடுக்க மாட்டேன் என்கின்ற புரிதல் நமக்கு தேவை. அந்த உணர்வு தேவையில்லை. என் பிள்ளைகளுக்கு நான் நஞ்சை கொடுக்க மாட்டேன், என் மருமகனுக்கும் நஞ்சை கொடுக்க மாட்டேன், வீட்டுக்கு வருகின்ற நண்பருக்கு நான் டீயும் காப்பியும் குடிக்கின்ற போது நஞ்சை கொடுக்க மாட்டேன் என்ற உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும். இது ஒரு கூடுவை நமக்கு தேவை. இந்த உயிர்ச்சூழல் விவசாயத்தை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது நமக்கு நம்முடைய உணவு பண்பாட்டை பற்றியும் நமக்கு மரியாதை தேவை இருக்கிறது. நம்முடைய சுவை மிகுந்த தானியங்கள் தரக்கூடிய தாவரங்களை பற்றிய பயிர்களை பற்றிய அறிவெல்லாம் இழந்து போய்விட்டோம். தமிழகத்தில் என்னிடம் ஒரு 3 ரகங்கள் இருக்கிறது. அந்த ரகங்கள் இட்லி இருக்கிறது பாருங்கள், அது அவ்வளவு புசு என உப்பி இருக்கிறது. அதோட சுவைக்கு இணையாக வேறு எந்த இடத்திலும் நான் இட்லியை சாப்பிட்டதே கிடையாது. அது தமிழ்நாட்டுக்கே உரிய ரகம். அது தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய இட்லியின் தமிழ்நாட்டுக்கு சிறந்த இட்லியை தயாரிப்பதற்கான ரகமாக இருக்கிறது. இதன் மீதெல்லாம் நமக்கு பெருமை இருக்க வேண்டும்.
அந்த உணவு பண்பாடு என்பது ஒவ்வொரு வட்டாரத்துக்கும் தனித்தனியாக இருக்கிறது. அந்த உணவு பண்பாடு, அந்த உணவு சுவை பற்றியெல்லாம் அதை பற்றிய அந்த சுவையை மறந்து விட்டோம், அறிவை மறந்து விட்டோம். ஆகவே மெக்டொனால்டுடைய பண்டங்கள் நல்லா இருக்கிறது, சுவையாக இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆக மீண்டும் உங்களிடம் நான் சொல்ல விரும்புவது, அந்த விவசாயம் என்பது வெறும் பண்பாடு மட்டுமல்ல, உணவு பண்பாடு சுயமரியாதை எல்லாம் சேர்ந்து இருப்பதாக இருக்கிறது. அதை நாம் மீட்டெடுத்து வளர வேண்டும். அப்படி வளர்கின்ற பொழுது இங்கே நம் உயிர்ச்சூழல் பண்ணையம் சிறப்பாக இருக்கும். நன்றி.